Yes, yes. І відповідь буде так. There was a representation of from business, representation from public sector, and some would-be employers. Yes, they were present. Були на цих засіданнях, консультаціях залучені представники бізнесу, громадського сектора і майбутніх роботодавців. І ще до цього ж питання, наприклад, чи були якісь зауваження ось програм від роботодавців? Повторіть, будь ласка, звук прервався. Чи були зауваження від роботодавців? Чи були зауваження від роботодавців до освітньої програми, за якою мали б навчатися по нових вже програмах студенти? And the question, whether I found any comments or proposals of employers as regards the curriculum of future educational reform? So the answer is yes, but not in a direct way. I will explain this. Відповідь так, але не у прямий спосіб. Я поясню зараз. The new law established a new institution in Polish higher education institutions, which is so-called council, Rada. Так. Закон передбачував започаткування нового закладу в системі вищої освіти, який називався Рада. And I will present this institution in several minutes, but now, answering your question, I may say the business is present in this council, okay? І я за декілька хвилин поясню більш докладно, а зараз я у короткий спосіб відповім вам так. Бізнес увійшов до складу цієї ради. So representatives of business community have the possibility to influence the curricula and influence the whole functioning of the university from the council level. Таким чином, представники бізнесу, вони мали можливість здійснювати вплив на освітні програми і на функціонування освітньої системи через цю раду. But this is indirect influence. Але це не прямий вплив. And again, I would like to ask you, Olga, to come back to this issue when the council will be presented on the screen, okay? Я вас запрошую повернутися до цього питання, коли Рада буде висвітлена на екрані. So basic regulations present in this new law. Тобто наразі ми бачимо основні положення про структури управління вищими навчальними закладами. According to this new law, higher education institutions have much broader autonomy. Відповідно до цього закону, вищі навчальні заклади мали розширену автономію. But at the same time, the system is highly centralized. Але в той же час система була у високій мірі централізована. And that is what I do not like. І це є те, що мені не подобається. What happened? Що трапилось? In the past, faculties and departments had quite an autonomy.
У They минулому високий ступінь автономії належав факультетам та кафедрам. For example, PhD titles were granted by faculties and departments. Наприклад, у минулому факультети і кафедри мали право присуджування кандидатських ступеней. Now, PhD title can be granted by the special body called Scientific Council. And this is one body for the whole university. А відтепер цією привілеєю користувалася лише наукова рада, і цей орган, тільки він мав право присудження ступеней кандидатських, і цей орган, він був один на весь учбовий заклад. Also, academic teaching and responsibility for academic teaching was moved on the university level, from the level of faculties and departments. І академічне навчання, воно також повноваження забиралися від кафедр та факультетів, і він тепер належав на вищому, відповідальність, компетентність, вона належала більш високому рівню адміністративному в університеті. I have already introduced this notion of a council, because as you see on this slide, council, rector, and senate constitute the real center of power at the university. Я вже вам пояснив, що стосується ради, і також тут ви бачите на цьому слайді державні органи вищих навчальних закладів. Окрім ради, сюди входять також ректор і сенат. But council is present only in public higher education institutions. Але рада, вона притаманна тільки громадським освітнім закладам. Private universities do not have councils. They have rector and senate. У той же час недержавними органами вищих навчальних закладів є тільки ректор і сенат. Ради там немає. The real power at the university level is deposited in the hands of rector. Реальна влада в вищому учбовому закладі, вона знаходиться у руках ректора. But here on this slide, you see that the source of regulations is university stated. Але на цьому слайді ви бачите, що основний документ, який детально регламентує діяльність ВНЗ і є джерелом законодавчим, це статут. It is very important to remember that universities have practically no limits in creating provisions in the statute. They are completely free. What they want to put in status, that is the real source of power. Universities can decide about their statuses freely. І на цьому етапі дуже важливо розуміти і запам'ятати, що університет може до статуту вносити будь-які положення, і це повністю належить до компетенції університету, які положення буде містити статут. Now back to council.
Тепер Let us повернемося have a- до питання про Раду. Please remember, this is a new institution, a new one. Знову ж таки, будемо пам'ятати, що це новий заклад, це новий орган. The act stipulates that council can be composed either of 7 or 9 members. І треба пам'ятати, що законом передбачено, положенням передбачено, що Рада складається із 7 або 9 членів. If the council is composed of 7 members, 6 of them are appointed by the Senate for 4 years term. У разі, якщо Рада складається із 6 членів, то із 7 членів, то 6 із них призначаються Сенатом строком на 4 роки. Additional member of the council is the chairman of a student government board. А додатковим членом Ради є голова Ради студентського самоврядування. If the council is composed of 9 members, 8 are appointed by the Senate, plus 1 is a chairman of a student government board. Якщо ж у разі, якщо Рада складається із 9 учасників, то 8 із них призначаються Сенатом і плюс 1 член – це голова Ради студентського самоврядування. Please have a look what is put in red on this, in the middle of this slide. Запрошую вас звернути увагу на рядки, які пофарбовані червоним кольором. More than 50% of council members, including its chair, they are people from outside of a given university. Понад 50% складу членів Ради, включно із його головою, вони походять не з даного вищого навчального закладу. So, for example, if the council is composed of 7 members, 4 of them must come from outside of the university. Таким чином, якщо, припустимо, Рада складається із 7 членів, то 4 із них вони мають бути не із складу даного університету. And here I would like to come back to Olga's question regarding the members of business communities and some public institutions other than universities. І на цьому я хочу в моменті перейти до запитання Ольги щодо участі представників бізнес-спільноти і бізнесменів у роботі університету. So they are members of the council. Let me give Вони є членами Ради. Зараз я наведу вам приклади. Okay. At my university, Krakow University of Economics, У моєму університеті, у Краківському економічному університеті, the chair of the council is the director of the regional water supply firm. У моєму університеті головою Ради є директор водопостачальної регіональної станції. So this is a firm responsible for water delivery for the whole Krakow and some surroundings. Це фірма, яка відповідає за постачання води в Краков і у передмістя. Okay, so concluding the answer to Olga's question, yes, now business community can be and is represented in a council.
Тобто, відповідаючи на запитання пані Ольги, я кажу так, бізнес присутній у Раді. Let us have a quick look at what is the council responsibility. Давайте швидко поглянемо, що належить до компетенції Ради. Rada adopt a strategy of a given university. Рада затверджує стратегію даного університету. Rada supervise university finances and management. Рада наглядає за фінансовою дисципліною університету. And what I again put in red on this slide, second to the last line, the council name candidates for the position of director. І увага на червоний рядок, передостанній на слайді. Рада висуває кандидату на посаду ректора. You remember that now the real power at the university is in the hands of the rector. Rector decides. А ви пам'ятаєте, що реальна влада в університеті належить ректору. Ректор приймає рішення. So, in other words, council is a very powerful institution within the structure of a university. А відтак, Рада є дуже впливовим чинником у житті університету. Rector is chosen from candidates named by the council, and rector is chosen during the election, and is chosen by absolute majority of votes. Ректор обирається з кандидатів, названих Радою, і обрання відбувається абсолютним голосуванням, абсолютною більшістю голосів при голосуванні членів колегії виборців. But only members of so-called electoral college are the power to vote for rector. So not every employee of the university is given the chance to take part, active part in this election of the rector. Only electoral college. Правом голосування, участі у виборах мають не всі члени університету, не всі співробітники, але тільки колегія виборців. And of course, there is a separate set of rules how electoral college is being chosen. And again, members of electoral college are proceeding with the election. Okay, so these are not nominees. These are people elected by, listen to this, all of the employees of a university. І колегія виборців, вона обирається, звичайно, всі члени мають відповідати певним критеріям, і вони обираються, прошу вашої уваги, усіма співробітниками університету. There are some requirements regarding candidates for rectorship. So as you see, the minimal requirement is PhD title. That's an absolute minimum. До кандидата на посаду ректора висуваються деякі вимоги, і, як ви бачите, одна з цих мінімальних вимог, він має мати кандидатську ступінь наукову. And the term of the rector is 4 years, and the rector can be
the same person can be director no longer than for 2 consecutive terms. 2 consecutive terms. Термін повноважень ректора 4 роки, це строк, на який він обирається, і одна і та ж сама особа може бути ректором не більш ніж 2 терміни поспіль. At my university, in 2019, there were 4 candidates for rectorship, and we elected Professor Stanisław Mazur as the rector of our university. Нашому університету на посаду ректора було 4 кандидата претендентів, і з них ми обрали пана Мазура ректором. Станіслава Мазура. Okay. So we have rector. We have also Senate. Okay. Тобто у нас знову ж таки є ректор, є сенат. And as far as the composition of Senate is concerned, professor must have not less than 50% of all of the members of the Senate. So professors are the main component of Senate. No less than 50% of the members. Що стосується Сенату, то основний склад цього органу є професура, і професори складають не менше, ніж 50% від усіх членів Сенату в державних вищих навчальних закладах. Slightly. Sorry. In the chat, we have one question. Do students participate in the rector selection? Excellent question. Thank you. And the answer is, of course. Запитання, відповідь була, що студенти приймають участь у виборах ректору. Let me come back to this electoral college, okay? As a group of people who vote for rectorship. До положення до колегії виборців, це той орган, який голосуванням обирає ректора. Okay. 20% of seats in electoral college belong to students. 20% членів колегії виборців складаються із студентів. In other words, students are very powerful component in these elections. Іншими словами кажучи, студенти є дуже важливим компонентом в процесі виборів. Very good question, thank you. Дуже добре запитання, дякую вам. And again, any comments, any questions are more than welcome. Okay? І знову ж таки наголошую на тому, будь-які запитання, будь-які коментарі більш ніж вітаються. Будь ласка. Now, let me go to this part of this new law, which raises some of my criticism. Наразі дозвольте мені перейти до іншої частини цього закону, яка викликає у мене найбільшу частку критики. These are academic degrees and academic title. Це наукові ступені та вчені звання. Okay. Have a look at this first line. Будь ласка, зверніть увагу на перше речення. We have, after the reform, we have, as we had in the past,
doctor as one title, one degree, and doctor habilitated as another scientific degree. Будь ласка, зверніть увагу на вчені ступені після реформи, як і до неї. Це питання розглядає дві вчені ступені: доктор і доктор хабілітований. Those of you who remember the rationale for implementation of the reform of higher education in Poland, maybe you remember that we would like to catch up with the West. We would like to increase the recognition of Polish science. So we must to reform our system. So this was a rationale. Для тих із вас, хто пам'ятає філософію, якою започаткувалася ця реформування системи вищої освіти, це те, що ми маємо відповідати європейській системі, і ми маємо бути більш конкурентно спроможними та привабливими. So my question is as follows. Тобто моє запитання таке. If you would like to catch with the West, why we still have doctor habilitated degree? Тобто у мене виникає таке питання. Якщо ви хочете відповідати європейським нормам, то чому ви зберегли цей ступінь габілітованого доктора? It does not make any sense. Doctor Це не має habilitated. жодного сенсу. Доктор If you габілітований. ask your colleagues from Germany, no, German, not a good example. France, UK, USA. If you present yourself as it is my case, okay, I am doctor habilitated, but my colleagues do not understand what does this mean. Is it a postdoctoral? Yes and no. Or it is something more than just postdoc degree. Okay. So what this habilitation is about? Oh, you know, blah 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 blah. Does not make any sense. I am doctor habilitated, but I am absolutely convinced that doctor habilitated does not fit with the Western style and should be eliminated. Should be eliminated. But it is present, as you see. Я вибачаюся, звук перервався, але я розумію, про що каже пан професор. Йдеться про те, що якщо ми виходимо з того, що системи польської освіти мають відповідати західним взірцям, то це звання доктор габілітований, він не має будь-якого сенсу. Тому що в інших системах, ну, німецький приклад не дуже вдалий, але якщо ми візьмемо Францію, Велику Британію чи Америку, наприклад, я сам, доктор Кліх, він є доктором габілітованим, але якщо я звернуся, буду представляти себе в спільноті в цих країнах вище названих, і буду казати, що я доктор габілітований, то до мене буде запитання, що це таке? Ну, і що це? Постдокторантура? І так та ні, в той же час це щось інше, я почну розповідати щось на кшталт такого, бла-бла-бла, тобто ніхто нічого не зрозуміє. Угу. I'm sorry, Mr. Professor. We have two questions. Yes. Mr. Professor, is there such about the Ministry of Education in Poland? Yeah, I see it. Okay. Yes, okay, I see okay. it. Okay. This is a question from Natalie, I guess. Yes, Natalie, we do have a Ministry of Education and Science. Запитання пані Наталії, я відповідаю. Так, у нас є Міністерство освіти та наук. Interestingly enough,
after 2018, two ministries were merged. Досить цікавим є факт, що після 18-го року два міністерства були об'єднані. Before 2018, we had separate Ministry of Higher Education. До того часу у нас було два окремих міністерства, які займалися вищою освітою. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, the Ministry of Science and Higher Вищого Education, образования. yeah, and separate Ministry of Education. И отдельно было Министерство образования. So up to the level of a college, this was the responsibility of the Ministry of Education. До уровня колледжа это была ответственность це була відповідальність Міністерства освіти. And university level was the domain of the Ministry of Science and Higher Education. І Міністерство науки та вищої освіти, воно займалося вищим рівнем університетським. Now we have one Ministry of Education and Science. Відтепер у нас є одне Міністерство освіти та науки. The ministry has quite a limited role because universities are autonomous. Okay, so the influence from the ministry on the university is comparatively weak. То роль міністерства є досить таки обмеженою. So this could be my answer to your question, but I don't know whether. Я б відповів таким чином на ваше запитання, не знаю, чи ви задоволені. Natalia, if you are not satisfied, let me know. Якщо ні, то дайте знати мені. I'm pretty satisfied, thank you. Thank you. Perfect English, I see. Did Poland use, Evgeny, did Poland use the experience of other countries when reforming the higher education system? Excellent question, Evgeny. A very good one. And my answer to this. Okay. Оце моя відповідь на ваше запитання. My answer to this is yes and no. Так та ні. Yes, because we introduced the very drastic system of bibliometry and very drastic system of assessment of universities and individual employees. Так та ні, так, тому що так ми дуже піддаємо жорсткому оцінюванню викладацький та склад, особовий склад співробітників університету. Like in British and American universities. Так, як це у американських та англійських, британських університетах. And no, because we insist with this doctor habilitated, which is not present in any modern Western higher education system. І в той же час ми наполягаємо на цьому ступені габілітованого доктора, яка не присутня в інших системах. So this could be my answer to your question, Evgeny. If you have further question, Я let me таким know. чином відповів Okay, на thank ваше you, запитання. Тобто, якщо у Okay. вас немає інших, добре. Okay. And Ihor, thank you very much for monitoring what is going on chat, because I do Вам not have. я дуже вдячний за те, що ви слідкуєте на тим, що відбувається у чаті, тому що я не завжди це відслідковую.
Let us go to another very very important change which was made after 2018. Because we have Давайте зараз розглянемо іншу досить таки значну зміну, яка відбулася після 2018 року. We have new classification of disciplines. У нас є нова класифікація дисциплін. Before 2018, we had 102 scientific disciplines. У нас раніше до 2018 року було 102 наукових дисципліни. Now we have 36 disciplines and 3 artistic ones. А наразі у нас є 36 наукових і 3 мистецьких дисциплін. And this was, you know, a very, very strong stress for those of my colleagues who suddenly were assigned to this new discipline they, in many cases, did not want to be part of. І це нововведення, воно піддало досить таки жорсткому стресу, увело у стрес деяких з моїх колег, які раніше належали до інших дисциплін, і вони не бажали б бути зараз приписаними до нових інших дисциплін. To give you one example from scientific sciences. Дозвольте наведу вам лише один приклад із наукових дисциплін. Polish sociology was regarded as a very strong discipline over the last few decades. Протягом останніх декількох десятиліть соціологія в Польщі вважалася дуже важливою, однією з базових дисциплін. And there are many proofs and examples of considerable strength of Polish sociology in the world. Тому є дуже багато прикладів та свідчень, які засвідчують, що у світі польська соціологія мала важливе значення. Now, sociology is a sub-discipline. Відтепер соціологія є другорядною піддисципліною, так би мовити. So instead of sociology, we have a new term, sociology sciences. Тепер замість соціології у нас є інший термін, і вона зветься соціологічні науки. Let me put this apart because okay. Дозвольте, я зараз поза рамками нашої лекції залишу питання. Another very, very important provision of the new law is so-called scientific category of a given university. Інше дуже важливе питання – це наукова категорія даного університету. In the past, universities were treated more or less equally. У минулому ставлення до університетів було більш-менш однаковим. Okay, that as everywhere in the world, there were a group of better universities and not so good universities, as everywhere in the world. Ну, так, в такому побутовому сенсі, як і будь-якій іншій країні світу, були деякі університети, які вважалися кращими, а інші були менш престижні.
but there was no formal affiliation to a given category. Now we have a formal affiliations. Але раніше ці університети за формальними ознаками не розподіляли, не відносилися до певної категорії, а відтепер є формальна категоризація університетів. Okay. Here you see only three the highest ranks, namely A+, A, and B+. Тут ви бачите тільки 3 із найвищого щаблю категорії університетів. Це А+, А чи Б+. B+. Б+, я сказав. Oh, sorry. We have two more categories, B and C. У нас ще 2 категорії є B та C. And this scientific category is essential because, as you see on the slide, if you have A plus, A or B plus, you may award academic degree of a doctor. І ця відмінність є дуже значущою, адже, як ви бачите на слайді, дозвіл на присвоєння ступеня доктора хабілітованих – це вищий навчальний заклад або науково-дослідний інститут у дисципліні, оцінений як наукова категорія А+, або А. This means that if your university has a scientific category B, your university cannot run PhD studies and cannot award academic degree of a doctor. You do not have such a right. Це що означає? Означає, якщо ваш університет віднесений до категорії B, то у нього немає права вести кандидатські дослідження і присуджувати докторські ступені. Since Dr. Habilitated is still in operation in Poland, only universities graded A+ or A can award the degree of Dr. Habilitated. І оскільки доктор хабілітований, ця категорія все ще залишається чинною у Польщі, то тільки університети, віднесені до категорії А та А+, можуть присуджувати ці ступені. Now the last bullet on this slide, which says that the degrees of a doctor and doctor with habilitation can be awarded by the Senate, not the faculty any longer. So remember I said that the decision was centralized. So from the level of faculty, now the Senate decide about these degrees. І тепер погляньте на останній рядок у нашому слайді, який говорить про те, що ступені доктора та доктора з реабілітації вони присуджуються Сенатом або спеціалізованим комітетом Сенату, або у випадку науково-дослідного інституту науковою радою. Тобто раніше, як я вам кажу, тепер ця система вона має більш високу ступінь централізації. Тепер факультет не може присуджувати цю ступінь, як це було раніше. And again, following this main message, which I would like to present or send to you or convey to you, is that please avoid centralization.
Avoid centralization. Centralization is not a good idea for a university, but we may observe this centralization processes in Poland. І я хочу повернутися та наголосити на своєму твердженні, яке я вам раніше у меседжі намагався передати. Будь ласка, не слідуйте за цим прикладом польської реформи, занадтої централізації. Let me skip the conditions needed to obtain doctoral degree. These are formalities. Of course, if you would like to ask any questions regarding doctoral degree, feel free. Зараз дозвольте мені уникнути деталей та оповідати вам про у дрібницях, що стосується процедури присудження докторської ступені. Звичайно, якщо вас це зацікавить і ви схочете, то можете ви вільні задати мені ці питання, я на них відповім. What I put in red on this slide is certified knowledge of at least one foreign language at a minimum level of C1. This is a new provision. Of course, that foreign language was one of prerequisites to obtain doctoral degree. But nothing was told in the past about this minimum level of C1. Дозвольте, зараз я зверну вашу увагу на одну із вимог, яка є нововведенням. Це до докторської ступені. Це сертифіковане знання іноземної мови. Звичайно, це була така вимога, була і раніше, необхідно знати іноземну мову, але нічого не говорилося про мінімальний рівень, а відтепер цю мову кандидат має знати на мінімальному рівні С1. Це загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти. The next bullet I would like to read aloud slowly. А тепер останній абзац, який я хочу виголосити повільно та гучно та повільно. We all know that in order to get doctoral degree, a candidate must publish in scientific papers, must have some publications. Ми всі пам'ятаємо, що для отримання докторського ступеню треба мати публікації в науковому виданні. But have a look at this new provision in the Polish law. Let me read it loudly. Але зверніть увагу на це положення у новому законі, яке я дозволю собі зачитати гучно. At least one scientific monograph published in the publishing house listed on the ministerial register, okay? Or at least one scientific article in the scientific journal listed in the ministerial register of journals. Принаймні одна наукова монографія, опублікована видавництвом, занесеним до міністерського реєстру, або принаймні одна наукова стаття в науковому журналі, занесеному до міністерського реєстру журналів. This ministerial register will be presented to you in more detail this coming Thursday. Okay, I will spend some time on this. Я присвячу деякий час, щоб детально вам розповісти про цей міністерський реєстр. The fact that such a register, ministerial register, was created can be accepted.
provided that publishing houses listed in such a register or scientific journals listed in the ministerial register are composed in an objective and wise way. Цей реєстр має право на життя за умови, що він враховує будь-яке видавництво або будь-який науковий журнал, виходячи із розумних критеріїв у розумний та зрозумілий спосіб складений. I will show you on Thursday some, I mean, total misunderstanding from people responsible for making such a list of publishing houses and list of scientific journals in this ministerial registers. У четвер я вам матиму більш часу присвятити роз'ясненню щодо цих списків і щодо людей, які входять до складу тих, хто визначає ці списки. And of special importance is the last bullet on this slide. І дуже важливим є також останній абзац, який міститься у цьому слайді. And again, this sentence saying that higher education institutions and institutes can add another conditions for doctoral students. І він, цей абзац звучить так, що вищий навчальний заклад та інститути можуть додати інші умови. And again, this can be another proof how autonomous now universities are. І це може слугувати іншим, і з іншого боку, це також може слугувати доказом того, наскільки широкою автономією обладає університет, вищий навчальний заклад зараз. We have completely new model of teaching doctoral students now. Зараз у нас є абсолютно нова модель навчання докторантів. In the past, PhD thesis had to be reviewed by 2 external reviewers. Раніше було 2 зовнішніх опонентів, які давали відгук щодо кандидатської дисертації. Now, 3 external reviewers are needed. А тепер принаймні 3 рецензії необхідно отримати для складання іспитів для захисту дисертації. The whole process of PhD preparation and PhD defense must be fully transparent. Весь процес підготовки і захисту кандидатської дисертації має бути максимально прозорим. Of course, even in the past, reviews done by external reviewers were available for outsiders. Звичайно, як і раніше, рецензенти, вони до складу цих рецензентів мали доступ люди із зовні системи. But
these reviews had a form of a paperworks, and those who wanted to read them had to go to libraries and then have access to such printed reviews. Але раніше ці рецензії були віддруковані на бумазі, на папері, і ті люди, хто хотів ознайомитись, вони мали йти до бібліотеки і взяти ці віддруковані примірники. Now only digital form of reviews is allowed. Тепер дозволяється тільки цифрова запис рецензії. And of course, everybody who has access to internet may read the reviews. І, звичайно, всі, хто має доступ до інтернету, тепер можуть ознайомитись із рецензіями. This new model of teaching doctoral students stipulates that doctoral studies can be organized only and exclusively in so-called doctoral schools. Нова система передбачає, що докторантура має проходити тільки та виключно в докторських школах. And again, one can interpret this as another proof of centralization. Знову ж таки, дехто може побачити в цьому інший доказ централізації. Because in the past, my former faculty of Economics and International Relations, faculty has its own doctoral studies. І знову ж таки, дійсно, якщо раніше, скажімо, взяти мій факультет економіки та міжнародних відносин, у нас була там одна школа підготовки докторантури. Faculty of Finance and Faculty of Management, they had their own doctoral studies. А доктор економіки та фінансів, вони мали свою докторантуру. Now we have one doctoral schools. Відтепер у нас одна докторська школа. And our doctoral schools operates within the limit of 20 students, doctoral students for all the university. І для всього університету ця школа має тільки 20 місць. Okay, so colleagues from Collegium Public Economy and Administration, Collegium of Economics and Law, Collegium of Management and Quality Sciences, they may quote unquote delegate the students to doctoral school. Тобто всі колеги з менеджменту, з економіки, з фінансів, вони можуть направляти на навчання, докторантуру своїх студентів. To give you a practical example, when the doctoral study was organized in the Faculty of Economics and International Relations, only in our faculty there were 16 students each year. Now we have 20 for the whole university. Я хочу навести приклад, що за минулої системи раніше тільки наш факультет
економіки та міжнародних відносин, він кожного року готував 20 кандидатів. Тепер 16, вибачаюсь. Тепер для всього університету є всього 20 місць. Okay. Now students studying in the doctoral school are very strictly evaluated. They study for 3 years, but midterm evaluation, which is being proceeded after the first year, decides whether a given student will continue the study in the doctoral school or will be thanked and will terminate studying in the doctoral school. Midterm evaluation after the first year is very heavy challenge for the students. Тепер запроваджено оцінювання навчання в докторантурі за новою схемою. Тобто, якщо студент там навчається чи аспірант 3 роки, то була запроваджена проміжна оцінка успіху чи прогресу, який досяг конкретний кандидат на докторську дисертацію. І це досить такий жорсткий відбір, і це оцінювання, воно здійснюється після першого року навчання. І його можуть відсіяти за незадовільними результатами оцінювання. And of course, not only universities are assessed and ranked, also doctoral schools are separately evaluated. So the university, which is the founding body of a doctoral school, is being assessed, and the doctoral school as such is also assessed. Ну і звичайно ж слід відзначити, що оцінюванню наразі піддаються не тільки університети, не тільки самі університети, але й ці докторантури, докторські, тобто школи, які ведуться в рамках даного університету окремо. I see that I'm running behind the schedule, so sorry for stealing 2 minutes of your precious time. But if you have questions or comments, I will be happy to answer them. Бачу, що я вибігаю за рамки часового ліміту, відведеного на нашу лекцію, але якщо у вас якісь є запитання, то, будь ласка, задавайте. Okay. Добре. If not, I would like to thank Olga and Natalie. Подякувати Ользі та Наталі, та пані Наталі. Traditional thanks to Mikoła for his. Thank you, Mikoła, very much. Thank you. No. You're very kind. And I do hope to meet you this coming Thursday when the issue of assessment of higher education institutions, the issue of this ministerial ranking list, ministerial register, коли ми заторкнемо цей реєстр міністерські оцінювання вищих навчальних закладів. That's all from me for today. Thank you very much and see you on Thursday. Я на цьому закінчую. І дуже вас всіх дякую і побачимось наступного четверга. До побачення. Да, до побачення.
Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you. Goodbye. See you on Tuesday. Goodbye. Thank you. Goodbye. Bye-bye.